Меня научили, что по-английски академиков нет. And co-chairman of the conference, Professor Konov. And I'm Vadim Veiko, the chairman of the conference. And before that's me. And before the conference begins, I would like to honor two important persons who passed away in the period after the FLAMN-22 before 25. It's Evgeny Borisovich Yakovlev and Vladimir Leonidovich Kamolov, who are dedicated members of the program committee. Let us remember the memory of them by the minute of silence. Thank you. Now a few words about the conference, because somehow happens that it's the 30th conference of FLAMN, including the roots. The roots of this conference is one of them is application of lasers in science and technology, organized by Professor Konstantin Ivanovich Krylov. And the second, the conference was provided 20 years every second year before 1965 and 85. And another conference, non-resonant laser matter interaction, which was chaired and organized by Alexey Mikhailovich Bonch-Bruyevich. Also 10 conferences during 69, 87. And at the end of the perestroika, it was decided to combine both of them and to organize the International Symposium of Fundamentals of Laser-Assisted Micro and Nanotechnologies, which was chaired by me and by Mikhail Lebenson. And it happens that it was first in 96, 2000, 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 22, and 25. So it's in general 30th conference, what I'd like to say. And today we have 12 sessions, 8 scientific sessions from fundamentals of laser matter interaction till application, till nanophotonics, microtechnologies, nanotechnologies, and so on. 2 industrial sessions. It's now our tradition to provide this conference together with the industry. And we include in this time a round table for education in laser and photonics, and we will have the panel discussion in laser in art and art science, a very modern and very fashionable topic. Also, we have a tabletop sponsor exhibition. At this moment, it was registered about 250 talks, including 7 plenary, very important, and more than 90 invited talks. And finally, I would like to gratitude our sponsors, also very important for our conference. First of all, as a general sponsor, Laser Center, and personally, Sergey Garnov. 2 platinum sponsors, LLS Prime Technologies from friendly country, Belarus, and laser and apparatura, and especially Leonid Grigorьevich Saprykin. And also other sponsors, Laser Systems, and personally, Anatoly Sergeyevich Boreisha. Solar Laser Systems from Belarus again, Leningrad Laser Systems, and personally Nikita Burov, NPP Vola, and personally Vladimir Mikhailovich Zhurba, Scientific Equipment, Avesta, and personally Matvey Konyashenko, and in science. Also the information sponsors, our tradition sponsor, Laser Association, Quantum Elsevier Publishing, Optical and Quantum Electronics, which during 10 years provided a special collection of the papers from now our conference,
Journal of Optical Technology also give the one at least or two issues especially for the conference. Journal Photonica and Dentalica Production, this is which make video for the conference. And welcome all the participants to this conference. And now I would like to ask to say some words Vladimir Николаевич Васильев. Можно говорить на русском или на английском, или на китайском? Добрый день, спасибо Вадиму Павловичу, нашему бессменному руководителю ФЛАМНа, который 25 написано, но волнение у нашего и ведущего, и на самом деле идеолога и генератора продолжения конференции, конечно, были волнения, я его давно таким не видел, он очень хотел, чтобы конференция прошла в достаточно высоком уровне, и ту предысторию проведения конференции, которые проводились в Санкт-Петербурге, они действительно проходила так по синусоиде. Собирались международные конференции, которые проводил и Артур Афанасьевич Мак. Это сотни людей приезжали, лауреат Нобелевской премии, потом чуть-чуть были некоторые падения, но тем не менее, мне кажется, очень крайне важно, что все-таки ядро людей, которых волнует именно лазерные технологии, нанотехнологии, фотоника. Это вот ядро коммуникации, она все-таки осталась, и вот это ядро именно коммуникационное, в том числе и предлагает участникам всех конференций, она действительно открытая, и важно, что мы не потеряли эту конференцию, и я, безусловно, благодарен всем участникам, кто нашли время и приехали сюда, оказали честь, в том числе, безусловно, и университету ITMO, я всех перечислять не буду, члены президиума здесь находятся, академик Конов, академик Гарнов, академик Виктор Соifer, который скромненько там нашли время в своей напряженной достаточно. И всех, безусловно, всех участников здесь я перечислять не буду. Я надеюсь, что наша конференция, которая пройдет не только сессии пленарными докладами, а очень важно, безусловно, те общения и те идеями, теми направлениями, которые сейчас идет все равно достаточно взрывной экспоненциальный рост, и найти новые подходы в организации научных исследований. Прежде всего, я считаю, что вот такая, ее почему-то сквозной технологией называют, на самом деле это трансформационная технология, я имею в виду, это сильный искусственный интеллект, и все ближе, буквально там каждую, даже не каждый месяц, а каждую неделю мы видим развитие и приближение тех исследований, которые работают в области создания моделей, больших фундаментальных моделей в искусственном интеллекте, и именно соединением, мне кажется, вот методов, технологий, моделей искусственного интеллекта и доменных областей или научных областей, в том числе физики, там, лазерной, там, химии и так далее, он может позволить дать достаточно серьезный взрывной рост. Я не имею в виду, вот с Сергеем Макаровым на прошлой неделе обсуждали, что публикации сейчас начнет писать искусственный интеллект, взрывной рост пойдет, но это не те знания, не та генерация знаний, которая, безусловно, нужна. Но тем не менее, именно сокращение времени на некоторые операции и позволить естественному интеллекту именно становиться архитекторами
архитекторами исследований, архитекторами проектов, а некоторую рутину, которая занимает работа, особенно кто занимается экспериментальными исследованиями, вот эту рутину, безусловно, может взять на себя искусственный интеллект. И мне кажется, вот такое направление или фокусировка, которая достаточно серьезно развивается, она будет, я уверен, просто будет обсуждаться и в кулуарах, каких-то в таких беседах в разных форматах, которые будут проходить на конференциях. Но мне кажется, если найти вот эти точки соприкосновения, основные направления, определить лакуны, которые может занять трансформационная технология, которая сейчас развивается колоссальными, просто такой скорости, по-моему, никогда не было. Но очень важно, это доменные области, это экспертиза именно в тех доменных конкретных областях для того, чтобы можно было эффективно применять новые методы. Поэтому я хотел бы пожелать сама конференция имеется в виду это участникам конкретных, действительно плодотворных не только представлений своих материалов, а вот и посмотреть в будущее и найти вот такие консорциумные модели взаимодействия между различными институциями, лабораториями, конкретными учеными, которые позволят усилить наши позиции не только в Российской Федерации, а действительно стать лидерами на мировой научной арене. Поэтому еще раз желаю всем успеха. Спасибо. Спасибо, Владимир. Владимир Николаевич, от имени оргкомитета хочу вручить за помощь огромную ЛИТМО в организации конференции. Маленькие подарки. Тут сделана такая картинка лазерным методом лазерной живописи. Ну, всякие мелочи. Спасибо. Сергей Владимирович. Уважаемые коллеги, я тоже готовился к выступлению, но выслушав действительно программное, я без ерничества говорю выступление Владимира Николаевича. Я сокращу свое выступление буквально до нескольких пунктов, если вы не возражаете. Во-первых, я участвую в этих совещаниях, конференциях и международных конференциях с 1981 года. И хочу вспомнить, как здесь, в Ленинграде, в заснеженном городе, мы собирались огромным количеством различных организаций. Для нас, я в первую очередь имею в виду сначала совещание по резонансному взаимодействию излучения с веществом Алексея Михайловича Бонч-Бруевича, естественно, лазеры маковские, естественно, Крылова. Для нас поехать, молодых ученых, была туда большая честь. И те вопросы, которые не только были на стендах или которые обсуждались в прениях докладов, но и самое главное, контакты с людьми. А контакты с людьми привели к тому, что я, например, познакомился с замечательным профессором Вейко, с замечательным профессором Лебенсоном. Я уже не говорю еще раз об Алексее Михайловиче Бонч-Бруевиче. В шутку я хочу сказать следующее. На самом деле удивительно, но в некоторых официальных аналогах информации, которые опубликованы на сайтах ГОИ, не совсем правильно сформулировано название вот этих вот самых мероприятий. Почему-то говорится, что взаимодействие мощного излучения с веществом. Нет. Напомню, что сначала всесоюзные совещания по физике воздействия оптического излучения на конденсированные среды 69, 72, 74. Я не участвовал и не мог, потому что тогда эти совещания были закрыты, и нужно справку было привозить. Потом 74 год, 78, 81, 84, Вильнюс. По-моему, первый раз был это в Вильнюсе. Все правильно. Просто я промежуточные названия опустил, их было везде много. А вот я оставлю листочек, Спасибо. чтобы подправить. Ну и, наконец, то, что сейчас мы называем основой лазерных микро- и нанотехнологий,
Это действительно заслуга ленинградских, санкт-петербургских ученых, руководителей организаций, руководителей с большой буквы, потому что они являются не только руководителями, а настоящими учеными. Я хочу пожелать нашей конференции дальнейших успехов, чтобы мы через 2 года или раньше встретились опять, и чтобы этот процесс не прерывался. Я думаю, в этом будет, что называется, наша основная задача. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, организация Института общей физики, соорганизатор, так что примите от нас такие же скромные. То же самое. Так. По-моему, сейчас хочет несколько слов сказать Ярослава Андреева, наш ученый-секретарь. А мы свободны, а Виталий Иванович сейчас будет делать доклад. Ну, хорошо. Да, дорогой Владимир. Dear colleagues, good morning and доброе утро. Давайте я кратенько расскажу про то, как у нас будет проходить конференция. I can speak in English for our international guests. So, we have some special events included in our conference. So please welcome to our sponsor exhibition. It's going to be right there out of this conference hall. Also, we welcome everyone to our today dinner, which is going to be in 7:30 at the first floor. Also, we have a rather wide cultural program, so you can register on registration desk. And also, we will have a fireball party, which is going to be the last day. It's 27th of June. And some technical moments. If you have some questions or you have some issues, you can find people with these green badges. So please welcome to ask questions. Also, I would like to tell one more time about timing of our conference. I apologize for our delay with registration, so we are out of time right now, but we are rushing. And for all the sessions, we will have special signal. So one ring bell is for stop of your presentation. 2 bells is for stop of our discussion, and 3 bells is next presenter. So just remember these 3 things, and our chairmans will show you how it works. Also, I would like to announce special sessions and special events, which are like повышение квалификации. I don't know how to translate it in English. So, можно зарегистрироваться на курсы повышения квалификации в рамках FLAMN. Также, если кто-то заинтересован, можно подойти на стойку регистрации или ко мне лично. So I'm welcome one more time all the participants, and thank you for your coming to Saint Petersburg. The weather is not perfect today, but I am sure that it's going to be fine in our few days later. So thank you. Thank you. Thank you to all the peoples, and now opening ceremony is over, and now we can go to the program. Спасибо. And first talk is Vitaly Ivanovich Konov. So he will himself announce.
Ну, как обычно, это слайды. Вот, по-моему, это не очень. Good morning, and thank you, Mr. Chairman. It's a great pleasure and honor to speak here, to present here our activities at this very good and good running meeting. The title of my presentation is given here. The idea of this presentation is to demonstrate feasibility of fabrication of laser ablation technique, to apply laser ablation technique of surface nano-reliefs formation with amplitude as low as about 1 nanometer. So it is really atomic scale technology, atomic scale nanostructures, which until recently, until the last years, were out of the scope of the investigations with lasers, mostly. And the solution is, again, material etching in chemical active gases by numerous, multiple laser pulses of modern intensity. Using this combination, we can form chemically structures again on the atomic scale. And I will try to introduce to you the latest results of this technology. I will be based on the results which were obtained at General Physics Institute in Moscow. We used in the experiments different materials, diamond crystals, first of all, and mostly, different types of diamond, both natural and synthetic, CVD and HPHT. Diamond-like carbon films, which are amorphous but very hard. Graphite and silicon. Irradiation was performed in different gas environment, mostly in air at different pressures, and sometimes in chlorine. We varied very broadly irradiation conditions using femtosecond, picosecond, and nanosecond laser pulses. And what is important, I will speak on this more in more detail later, up to 10 to 9 pulses per spot. When we did these investigations. So it's a really long-running procedure at first glance. Different laser fluence and wavelengths from 1/4 to about 1 micron wavelength. Until the last several years, mostly people were concentrated on physical processes. So using material heating procedure, we can perform phase transformation, melting, and vaporization of materials by laser pulses. And by this technique, people tried to produce different structures, including tiny structures, improving spatial resolutions of the procedure. This regime, we call it physical regime, and it is characterized by so-called heat-affected zone. It is very well-known formula. LH is a heat-affected zone thickness. It is proportional. It is equal either to the minimum or to maximum of absorption depth of light in the material, or the length of the heat penetration wave, which is equal to thermal diffusivity multiplied by square root of pulse duration. And if we look to this formula,
to the well-known laser pulse durations, materials which we know, you can obtain that L, the thickness of such structures, cannot be smaller than 10 or 100 nanometers. The lowest value you can obtain when you take into consideration that absorption coefficient can be non-linear and can be increased for high power radiation. And in this case, you can obtain better spatial resolutions. And also people try to go deeper to UV to improve these effects. But nevertheless, 10 nanometers is the absolute limit, but in fact it is in all these experiments, you have structures of about 100 nanometers or more. And so it is a sub-micron scale, and quite often people call this regime as nanoablation. Really, it is nano, it is much smaller than micron, but it is in the region of 10 to 100. And some examples of this regime. This is for diamond. When you heat diamond surface with a laser, diamond is converted into graphitic phase at the temperature above 800 degrees centigrade, and after that the graphitic layer is formed, and here you can see the thickness of graphitized layer. You see it is constant for shorter pulses. For pulses with duration less than 100 picoseconds, it is equal, and it is equal to about few tens of nanometers. The best result was about 10 nanometers. And when the pulse duration becomes larger than 100 picoseconds, you have a square root dependence of the thickness, and it grows. And for longer pulses, for microsecond pulses, it can reach micron depths or several micron depths of the structures. Similar data is given in this slide. This is ablation rate in nanometers per pulse for different unfortunately, I cannot show. For different pulse duration from 100 femtosecond, 300 picoseconds, 7 nanoseconds, and 1.5 microseconds. And you see that it grows, ablation rate grows with pulse duration. And it is practically the same for femto and picosecond pulses. So this is quite good correspondence with that very simple formula which I showed you before. I will try to pay your attention to another opportunities that you can induce chemical etching of the material. And in this case, chemical etching can produce the volume of modernized material or ablate material with a thickness which is determined by the thickness of chemically active layer, of adsorbed layer on the material surface. And this thickness can be very small. It can be about 1 nanometers. And if you irradiate with short pulses, you can use only this adsorbed layer. No other active molecules can diffuse to the irradiated surface during laser pulse. So the next laser pulse will work with another portion of adsorbed material which will be formed in the pores between laser pulses. So each pulse works independently from this point of view. And in this case, we can produce
structures which thickness can be about 1 nanometer, like the thickness of soap molecules. We can reach 1 nanometer or even less. That's why we call this regime, yes, and to use it in ablation, you need that the reaction products should be volatile. If they are volatile, you produce them and they are removed by themselves. And in this case, we can obtain nanoablation, but nanoablation with ultra small rates. The rates can be less or equal to nanometers per pulse. That's why we call this regime ultra nanoablation. To have a difference between physical and chemical ablation. In fact, both are nanoablation, but they're slightly different. So some examples. This is ablation rates for diamond-like films. For large laser fluencies larger than 0.3 joules per square centimeter, there was a physical ablation. So there was no difference between vacuum and air. In both cases, the ablation rate was equal. It was small. It was about between 10 and 100 nanometers, but it was equal in, it didn't depend on the environment. While for smaller energy densities, laser fluencies and fluencies larger than gravitation threshold, if you irradiate these samples when you produce graphitization layer, graphitized layer, and this graphitized layer is oxidized, and this oxidized layer is removed. In this case, we can obtain much smaller ablation rates, less than 1 nanometer per pulse, but only in air. In vacuum, no phenomena was observed, no etching was observed. Similar results were for graphite. But here we had even smaller ablation rates. They could be as low as about 10 to minus 2 nanometers per pulse. And this is the data for silicon etching. Sorry, part of the slides is written in English. So this is an ablation rate, vertical scale. And dependence on laser fluence for silicon in chlorine. And you see that ablation rate can be very small, and this is because when for carbon materials, ablation took place through oxidation, and oxide products are volatile. In case of etching of silicon in chlorine, the situation is the same. The products are volatile. As soon as silicon reacts with chlorine, the products can be easily removed. And the ablation rate here was again very small and could be about 10 to minus 2 nanometers per angstrom per pulse. Much more interesting phenomena was obtained in our experiments with diamond. And this is ablation rates in diamond on laser fluence for 3 types of femtosecond laser pulses, different wavelengths, 800, 400, and 266 nanometers. And you see that for high laser fluencies, when we have physical ablation, there is no dependence on the wavelengths practically, and we have small dependence on the laser fluence. It is logarithmic dependence. It is typical for physical ablation of material. While we found that for small laser fluencies, for fluencies below 10
below 1 joule per centimeter square, we could reach very small ablation rates. They could be as low as 10 to minus 7 nanometers per pulse. 10 to minus 7. I should remind you that when we first announced these results, some people didn't believe us, saying that it is too small a figure. It is not possible because it is much less than soft layers on the surface, and this cannot be produced. But it is really so. These rates are very small, and this was the result of introduction of the chemical ablation controlled by laser. But what is important, to observe this, you need very much larger on laser pulses. You see, if you have etching rate of 10 to minus 6, then even with 1 megahertz pulse repetition rate of lasers, you will need 1 second to observe this growth. For example, how we measure, how we did these measurements. We measured the depth for many pulses, and this is how the depth of the crater grows for pulses, and pulses are measured in millions of pulses. So here we worked with up to about 30 millions of pulses. So you need a lot of them, and if you work with usual classical lasers, which act with pulse repetition rates of tens of hertz, or say 100 hertz, you will need a lot of time to do these experiments. That's why we took to a new generation of lasers, which appeared again during about 10 last years. They are very actively developed in different countries, especially in Europe and the States. And what is their peculiarity? That they produce, they should use short pulses, but what is most important, that they use high pulse repetition rate. So normally such lasers have pulse repetition rate up to 1 megahertz. The latest lasers of this type, which appeared recently, can operate even up to 10 megahertz. And at the same time, they're quite powerful. In each pulses, they have energy enough to induce certain phenomena, physical or chemical. And typically, such lasers have mean power of about 100 watts. I saw in Europe, not recently, several years ago, lasers of this type which could produce 1 kilowatt mean power. So they become powerful, they are reproducible, and the pulse repetition rate is extremely high. So to investigate this phenomena, we established in our lab, we established a set of several lasers which have different wavelengths, from half micron to quarter micron, with different pulse duration, 300 femtoseconds, 10 picoseconds, 10 nanoseconds, and the pulse repetition rates are from, say, the smallest 50 hertz, it's for excimer laser, but this was exception. All the others had pulse repetition rate about 100 kilohertz or more. And with such lasers, we could operate, we could make experiments with a large number of laser pulses, and so we could observe different phenomena. What is the mechanism of this chemical etching of diamond, to our opinion? To our opinion, it is a two-step
process. In the first step, you irradiate. We observed our first experiments were done with femtosecond lasers with second and fourth harmonic of laser. This laser can induce, by multiphoton ionization, they can induce quite dense plasma inside the body of the material. This is the key idea. When you produce such a plasma, and if such a plasma is produced in sequence by many pulses, then even in each pulse you have a small variation of the properties of the material. But as accumulation effect, you can induce changes in the structure of lattice of the material. And that's why the lattice on the border between diamond plate, diamond material, and the air, or in the air, has atoms of carbon which are less connected to the lattice than others. And they are weaker connected, and they can be removed by oxidation. So they react with oxygen and they remove. And so we change the lattice, then the changed lattice reacts with the ambient atmosphere, and some atoms, some molecules are removed. And this is a slow process, but if you perform it at a very high repetition rate, you can quite easily absorb the result of it. We really confirmed that the ionization is strong. We have a good interferometric technique to measure variation of refractive index of the material, even for femtosecond pulses. And we could control concentration of plasma by this technique. And we found that for all harmonics of the laser which we used, we could reach very high concentration, up to 10 to 20, or sometimes even 10 to 21 charged particles per cubic centimeter. It is very dense plasma inside the body of the material, and definitely, at least to our opinion, this plasma can influence on the structure of the lattice, on the lattice. The limit, about 1021, is probably because of reflection, plasma reflection of the incident light. You cannot continue ionization any longer. We started with femtosecond pulses. At the beginning, we believed that only femtosecond lasers are good for this. They can perform this procedure, but after that we did experiments with different lasers. The lasers are given here: femtosecond, picosecond, and nanosecond lasers. And we found that for all of them it is possible to produce nanoablation. Nanoablation rates are given here. They can be quite small. Even for eczema laser, we were really surprised that even for eczema krypton fluoride laser, we managed to produce nanoablation. And to our opinion, this is the result of the longer pulses. For when you shift from femtosecond to nanosecond pulses, the time when plasma exists is larger, so it has more opportunity to influence the structure, and as a result, you can use such lasers, but they should be very short wavelengths. We could produce nanoablation only with second and harmonic or less. But even for second harmonic with nanoablation, sorry, this is a mistake. The 532
nanometers, not femtoseconds, for second harmonic of the laser. With nanoseconds, we couldn't obtain nanoablation, not enough multiphoton ionization. Also, we observed interesting phenomena that in our case, ablation rate was dependent on the pulse, on the diameter of irradiation spot. We compare 2 and 10 micrometer size diameter of the beam spots and found that for larger spot size, we have a higher ablation rate. Our explanation is that for these larger sizes, you have longer lifetime of plasma, and as a result, we have a better influence on the ablation rate, on the formation of the plasma. Really, oxygen is needed. This is a dependence on the etching rate, on the pressure of air. We change pressure from normal one to, you see, to 10 to minus 5. Really, the smaller is the pressure of air, less oxygen molecules, less is the ablation rate. But it can be controlled by the partial pressure of oxygen. No dependence on the pulse repetition rate, so each pulse works independently. There are no accumulation effect. And there are some quite strong effects of the structure of the material. So for CVD, HPHT crystals, there was different, sometimes very different ablation rates. So definitely the structure of the material determines the formation of defects, the development of defects. And the last part for this phenomena is that I already showed you that there is a growth of ablation depth with pulse number, and for about 20 million pulses, you see that there is a larger ablation rate, that there is a change of ablation rate. It grows up rapidly. This is because in this case we have graphitization. Graphitization blocks the nanoablation phenomena. So you should always work below laser-induced graphitization threshold. And because this graphitization phenomena, with this nanoablation technique, we are limited with the depth of the structures which we can produce. We can control the number when graphitized material starts. Then we can recalculate this, and we found that we can operate maximum to, say, about 10 nanometers depth structures, sometimes a little bit smaller. But it depended on the laser fluence, but principally the structure should be shallow. As soon as you try to go to deeper structures, then you will produce graphitic material, and the effect will be spoiled. We measured the craters which we produced. We measured with optical profilometry and atomic force microscopy. The results were very similar, and the best result which we could obtain until now was the crater with a depth of about total depth of about 3 nanometers. We couldn't obtain deeper structures until now because of the initial roughness of our samples. It wasn't possible to obtain diamond samples with better surface roughness. That's why that was a limit, but we believe that we can go further easily in the future. Certainly, using this technique, you can produce
single structure. This is a pocket, nano pocket on the surface of the material. This is a nano array. What we found altogether with this investigating of this nanoablation phenomena, we found that in the zone when we performed nanoablation, the increased emission of defects of centers, NV centers, nitrogen vacancy centers appear, and it can be very strong. This is the crater. The left up is the crater, and next to it is luminescence from this crater. And if we looked into the luminescence spectra, we see typical lines for NV0, for NV+. So there are many centers which are produced. So we can, our point was that we can change the structure of the lattice. And one of such changes could be this formation of defects, formation of NV centers, if the material have nitrogen. When we used quite simple, quite poor samples of diamond, which contained a lot of nitrogen, we obtained a lot of NV centers emitting light. But when we started to work with PPB samples, the best samples of diamond, which contain nitrogen, but in small quantities, then we found that we can produce single photon emitters using this technique. Not a lot of them. A lot of them can be used as a detector of some phenomena, but we can produce single photon emitters which are of particular interest for quantum communications. And we investigated this, but this quite simple at first glance technique, but with very good precision, with very good spatial resolution. We irradiated the samples with femtosecond pulses producing NV centers, and we investigated them using continuous wave 500 nanometers laser, and we could scan the sample in all directions. And this is the result, one of the first results. We see that there are points which are emitting light of NV centers, and we could monitor the location of these centers. They are on the right side. You can see where they are, how many of them. In this case, it was about 10 in the vicinity of the surface. So in fact, it wasn't exactly the surface of the material, because material was partially ablated during this procedure. But the depth of ablated material was very small, was of only tens of nanometers. All the rest remained. And in the rest, we could produce NV centers. Here, they're single, but there are quite many of them. So this is the best result, which was obtained about half a year ago. In this case, by controllably changing the number of pulses, controllably changing the dose of irradiation, we could produce only one NV center, and it was located about 3 micron below the surface of the sample, of the diamond sample. And this is the distribution of location of these single photon emitters. So they appear about 1-2 micrometer depth, and they can be controlled. So if we change the position of irradiation spot, then we can produce another
NV center, and thus we can produce metrics of NV centers, which is needed for quantum communication. And we could investigate these centers. This is a result of lifetime of emission. It is about 13 nanoseconds lifetime of emitting center. And also we measured correlation functions, which showed that definitely that are single centers. This, the amplitude of this function definitely proves that it is a single NV center. So thank you for attention. And this is a team which took the major part of the team, which took part in these experiments. And I hope that this technique has a very good future. It is not a simple technique because, as I mentioned to you, as I showed you, you need special lasers, you need many pulses to produce it. But at the same time, it is a very controllable technique, and probably will be much better than existing techniques for this. And in any case, it opens the possibility to produce with the laser so-called atomic scale structures. They are very popular in different techniques, electron beam processing, ion beam processing, and there are different ways how to process the surface and produce structures. And this is for the first time case when you use a laser for the same part. The question, is the laser better than other techniques? It's still open. It should be proved. It is a very complicated problem. But in any case, it's an opportunity to go another way and have a better result. Thank you. Questions, please. Thank you. I have two parts of my question. First, I would like to clarify my understanding. You presented slides where the etching rate per pulse was about 10 to minus 7 nanometer. This is about million times smaller than the interatomic scale. And I think that this is the reason why your results were accepted rather skeptical by the community initially. But in my understanding, this is a statistical process. Roughly speaking, a million pulses produces nothing, and just a single pulse removes an atom from the surface. If you agree with this interpretation, then tell me please if you have some results regarding action of a single pulse, either experimental or theoretical model or something. Or if you disagree, please produce your own interpretation. Thank you. I think it is not possible to observe it, what is produced by a single pulse. There is no machinery, no equipment which could measure such a size and such a picture. It doesn't exist any longer. All we can do, we can average our activity over several pulses. We can average over 100 pulses, 1 million pulses, 10 million pulses, and so on, and see, is there a difference? Is there some non-uniformities, some defects in the structure? Until now, we didn't notice it. All the structure, all the craters which we observed had the same form.
So we didn't see any anomaly, I would say, but probably it exists. And any theoretical model? No. Thank you. In my understanding, the essence of this question was, is it statistical process or not? Are you agree? Absolutely. Okay. So it's statistical. So Vladimir, can I ask a question? Could you show previous slide, please? With red spots. Nice red spots. Yeah. No, well, here we are. No, red spots. Here we are. I don't see from the what's the scale? XY scale. It's micron. Yes, it's microns. Microns. Microns, yeah. Yes. So essentially. No, my question, what's the radius of single emitter? One atom. What is you have a diffraction limit. No, we don't see it. We see only the light. Wait. You have a diffraction limit. You have a red spot. My question is, what is the real size of this red spot? The real size of the red spot is visible, but we don't know what is the real size of the initial particle which emits this light. We see the light spot. We don't see the size. We don't see yet. What your guess about the elementary size? This is atomic size, certainly. Nitrogen vacancy. Да ничего не собирает сам кластер, поэтому не видит такой свет. Nitrogen vacancies, they are together. One vacancy. okay, my suggestions. It's How many vacancies are in your hotspot? who knows? Who knows? Friends, my suggestions. I see that this talk have many interesting sides, and it still is under discussion, as well as mechanism, as well as the diffraction phenomena, and so on. So let us thank again the Vitaly Ivanovich. Wait a minute. That is a small present for him for the very interesting talk. And I think, I also have a question, but not now. But I think it is interesting to really understand what is behind all of this phenomena. But we see at least we see the experimental facts, how to understand and how to explain that. Maybe next conference will give an answer. Thanks again, Vitaly Ivanovich. Let me say now about the further program. Just now we have the short sponsor presentation, 15 minutes. After that, we will have the plenary talk of Viktor Alexandrovich Soifer. Those people who like to hear the talk of Soifer in English, you should go in a special room where will be done the synchron translation. During the next short presentation, I ask all these people who like listen the talk of plenary talk next, go to the door and go to the next floor in special room. And now
I'm announced the talk, the sponsored presentation of Alejandro, my postdoc, by the way. Is a guy from Mexico. Thank you. Good morning, everyone. Thank you. It's an honor to be here and introduce you today our company, Laser Center Limited. I hope you are having a great day so far. And Laser Center is a Russian manufacturer and developer of laser systems. Oh, I need this stuff. Okay. And I would like to start by briefly introduce or telling you about our history. Back in 2004, Laser Center was established, and our company was founded by a team of engineers, Russian engineers with deep expertise in laser technologies. Today, Laser Center is one of the leading Russian manufacturers of laser systems and developer of different technologies. Back in 2004, Laser Center developed the first fiber laser marking system in Russia. The name of that system was Minimarker, and has since that trademark Minimarker was established for laser engravers here in the Russian market. Today, Minimarker has set the standard in fiber laser marking across the country, across Russia. From the very beginning, Laser Center has partnership with IPG Photonics, and that allow us to supply with our equipment high performance and worldwide laser sources. We are very proud that we are part of the Russian innovation ecosystem. Our company is a registered participant of Skolkovo Innovation Center, a hub of high-tech development and scientific and research collaboration. Additionally to our innovation collaborations, we participate and we closely collaborate with educational institutions. We constantly collaborate with Russian leading universities and research institutes to develop laser technologies and new applications for laser technology. In Laser Center, we have created a large family of laser systems to address very different industrial challenges, from laser cleaning, marking on fly. Nowadays, we are working with robot-based solutions. And here you can see 6 of the main areas where our systems and technologies are applied. We have laser marking systems for laser engraving, high precision engraving. We have systems for microprocessing, different systems as topology formation, structuring, drilling, and many more. Systems for laser cleaning, precise cutting, of course, and micro welding. Here you can see some of the industries where our systems and technologies are trusted. For example, we have nuclear industry, machine tool building, agriculture, science, of course, research, plastics productions, and many more. Laser Center is a full cycle company with different stage and different departments, from R&D, software development, manufacturing of the systems, service, sales, marketing. All our systems are manufactured according to international standards like ISO 9001. Up to date, we have a production capacity up to 500 systems per year, and our team consists of more than 100 specialists in different areas. We have a product line that consists of over 40 models of equipments with laser technologies. In Laser Center, we take a research approach. Beyond selling systems, we provide the complete technological solution to our customers. And our customers, they don't come to us and they don't come with a list of specifications for laser systems. They come to us searching a solution for their applications. And because of that research approach, that allow us to supply and work with major projects for government-related sectors, for example, Rosatom. Here you can see at the top of the slide are zirconium tubes, and because we first developed the technology for marking such zirconium tubes, we would able to supply such marking systems and other
example at the bottom of the slide, this commemorative coin created by the Mint of St. Petersburg. Our R&D team develops new technical solutions constantly for integration into our systems. That includes optics, softwares, electronics, and of course we have property rights, intellectual rights on such developments. In Laser Center, we develop our own softwares, and we create interfaces to make our systems user-friendly and highly configurable. We have systems for controlling our machines, our equipments, different specialized algorithms for laser technology, and different engraving, cutting, marking. In Laser Center, we believe in full customer support. From pre-sale testing to training and installation of our equipments, we can provide on-site training to our customers to ensure that fully can use all the technologies that we provide. Our sales department today successfully supplies our systems in 70 countries, among China, Germany, Mexico, Italy, and we are selling up to 300 systems per year. That is our average. Our marketing department promotes our technologies through their participation in international and national exhibitions, also through partnerships and direct client engagement. That together, all the stages with the departments constitute the full cycle work of our company Laser Center. As I told you before, we have different systems that address different problems in the industry. Now I would like to briefly introduce some of our key equipments. First, as I told you, here is our mini marker. This is the second version of our system, mini marker 2. And this system that can be effectively used for marking electrical plastics, different polymers, widely used for microcoding. In this case, we have a sample microcoding of medical instruments, and we can provide also software, specialized software for color marking of metallic surface. Here you can see one of the samples. By the way, if you would like to get our last version of this sample, we invite you to visit our booth during the international and national exhibitions. Of course, we manufacture mobile solutions. Here you can see a mobile marker based on our system, mini marker 2. In Laser Center, we manufacture also high-speed laser marking systems. Then the name of that line is turbo marker. Here you can see an example. We are marking up to 7,000 caps of beer per hour. Here's another example of our customer. Not working. Hello? Yeah. All right. Yeah. Around 50,000 per hour codes in these beer caps. So our next system is Turboforma. Turboforma is a system that was designed for high precision engraving. All the results that you can see on the slide are the direct result of the laser processing. No polishing, no additional chemical or mechanical treatment is necessary. Here again you can see one of the samples that was created by the Mint of St. Petersburg. You can see here the resolution and the detailed high detailization of the metal. You can achieve these results with the system Turboforma. And of course we have a line for high precision cutting. The name is RX, and this is a system or a line of systems that was created for high precision cutting of thin films and semiconductors, ceramics, and different materials. This is our system microset. Now in Laser Center we are working with different laser sources with different wavelengths and different time pulses, so we can equip this microset system with femtosecond, picosecond, and nanosecond laser sources. This is our system TurboClean. Here you can see an overview. Yeah, an overview is like a backpack, very small. And this system for fine cutting, this system for
coating of cylindrical elements, cylindrical and conical products widely used in jewelry. Of course, in Laser Center, we create systems for non-metals processing based on CO2 laser sources and ultraviolet laser sources. This is our line, Photon Compact, for micro welding, closing of containers, and in different industries. Nowadays, in Laser Center, we actually are working constantly in the integration of robotic systems into our laser solutions. We are focusing on non-standard and flexible automation. Yes, here you can see some examples. So we invite you again to our booth. You can test, you can check our technologies, you can test all our systems. And here you can see that we are using industrial robots and collaborative robots, the name are cobots. And we can provide the complete solution for automation of your process. Here is a list, a short list of our clients. We have many, many clients, but here you can see that we are working with the biggest clients of different industries. And again, we invite you to the exhibitions, to visit our booth. You can test, you can chat with us, and we can talk about collaboration. Yes, so thank you very much. My name is Alejandro Ramos, and we invite you to visit our installations here in St. Petersburg. Please come, bring your tests, and we are happy to see you there. Thank you very much. Thank you, Alejandro. Thank you. Now I should announce the next talk. It is my pleasure to announce the next second plenary talk. Viktor Alexander Soifer, are you here? Let me remember that English translation of this talk will be done in the special auditorium on the third floor. Так, начинайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я прежде всего хотел поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в этой конференции. Я первый раз участвую в этой конференции. Вот. Ну и поэтому еще раз спасибо. Вот так называется моя лекция. И почему я выбрал такое название? Потому что мне хотелось бы как-то обосновать введение нового направления в фотонике, вот именно киберфотоники, то есть новый термин. Ну и на примерах показать, в общем-то, какую роль играет фотоника в таких системах, которые сейчас широко распространены и называются киберфизические системы. Ну, сразу скажу, что, конечно, примеры, которые я буду приводить, они никоим образом не претендуют на полноту, а просто отражают научные интересы мои личные и научной группы, с которой я работаю. Ну, я вот остановлюсь на, значит, некоторых, после введения, о котором я уже сказал, я остановлюсь на некоторых примерах. В частности, это гиперспектральные сенсоры космического базирования, которые мы, значит, изготовили и используем.
остановиться на аналоговых фотонных вычислениях, на дифракционных нейронных сетях, ну а также на применении вихревых лазерных пучков в телекоммуникациях. Это составляющие вот того направления фотоники, которое я и предложил называть киберфотоника. Ну, вообще говоря, в начале века был такой большой бум, что мы сказали, что это будет век фотоники. Вот, вроде с такой пафос и не лишен оснований. Но с другой стороны, если быть так, критичным, самокритичным, то нужно сказать, что мы до сих пор не имеем фотонного транзистора. Вот. И когда он появится у нас, то есть мы видели его на столе в разных композициях, видели интегральные схемы, которые включают как электронные, так и фотонные слои, но они на рынке не продаются, потому что там есть свои трудности. И вот с одной стороны, да, действительно, век фотоники, это может быть и хорошее, броское такое название, но тем не менее надо понимать, что многие вопросы еще не решены, и о цифровой обработки на фотонных элементах речь пока не идет в конечном счете, поскольку, повторяю, нет у нас фотонного транзистора. И много еще чего нет, и много чего предстоит сделать. Я думаю, что наши встречи в какой-то мере будут способствовать решению этих задач. Ну, начнем с оценок рынка фотоники. Они очень странные. Вот из этого слайда видно, что по оценкам различных, будем говорить, фирм, которые занимаются именно оценками рынка, имеют большие расхождения. Кто говорит, что у нас уже сейчас больше 1,5 триллиона долларов США рынок, кто говорит, что через 10 лет мы достигнем этой цифры. И, в общем-то, при этом вот оценки разных фирм, которые, мне довелось посмотреть, в чем они совпадают. Они говорят, что примерно на 6% в год будет расти рынок фотоники. Ну, а почему так расходятся оценки, это тоже понятно, потому что термин фотоник, он такой привлекательный, он появился довольно давно, но он и, вообще-то говоря, многолик. Поэтому то, что относится к фотонике, относятся ли к ней, например, вот наши смартфоны там, и все такое прочее, относятся ли там к ней другие гаджеты. Вот, поэтому рынок, он так вот и оценивается. Но, тем не менее, мы увидим, что, конечно, фотоника, она вошла в нашу жизнь, в быт. Мы не обходимся без устройств, основанных на фотонике. Ну, а, конечно, фотоника – это прежде всего наука. Вот, и эта наука возникла одновременно с появлением лазера в 60-м году. И тогда стало развиваться вот все, о чем я сегодня буду рассказывать. Я вспоминаю начало, конец 70-х, 80-х годов, когда мне довелось работать в Институте общей физики. Тогда это было отделение ФИАН. Вот, под руководством, вместе с Виталием Ивановичем мы работали, конечно, так вот, с Иосифом Нарадовичем Сакяном, под руководством Александра Михайловича Прохорова, Нобелевского лауреата. Александр Михайлович Прохоров, он очень много задач поставил, вот, и мы их так постепенно пытаемся потихонечку, по мере силы возможностей решать. В частности, тогда вот мы занимались тем, чем, собственно, я и продолжаю заниматься, дифракционной оптикой. И вот дифракционная оптика, она, с переходом на наношкалу, там мы стали говорить дифракционная нанофотоника, просто, как говорится, учитывая, что оптика вообще-то классическая, это, конечно, изображающая система, там, отображение точки в точку, все такое прочее. Мы несколько иными вещами занимаемся. В общем-то, тем примерно, о чем говорил Владимир Николаевич Васильев. То есть как-то пытаемся какие-то с помощью дифракционной оптики реализовать какие-то информационные технологии, в том числе связанные с искусственным интеллектом, о чем я покажу, рассказывая о дифракционных нейронных сетях.
Теперь, ну почему новый термин? Ну потому что как-то не нашлось чего-то такого, чтобы всеобъемлющего определил то, чем мы занимаемся, не только мы. Ну, широко распространен термин в науке оптическая обработка информации. Ну, строго говоря, это сленг, конечно, потому что обрабатывается не информация, а оптические сигналы. Вот. Ну, мы привыкли, вот. Но она не охватывает некоторые вещи, которые, вообще говоря, входят вот в предмет киберфотоники. И в частности, это сенсорика, это вычисление, это элемент принятия решений, скажем, нейронные сети, которые так широко распространены. Поэтому вот и предлагается ввести новый такой термин, назвать его киберфотоника. Во многом это стимулировано и тем, что сейчас очень распространены такие вот системы, которые получили название киберфизические системы. Ну, много определений киберфизических систем. Значит, вот оказалось, что за последние годы, каждые 5 лет количество этих систем увеличивается в 4 раза, продолжает неуклонно расти. Это система, в которой большую роль играет сенсорика, значит, вычислительные всякие средства, ну и, конечно, физический мир, который реализуется, либо это производственные системы, либо военные системы, либо еще какие-либо системы, в которых вот так взаимодействие идет, будем говорить, между отдельными частями, все они связаны, и все это называется киберфизические системы. Ну и я решил, что вот киберфотоника – это вот такой раздел фотоники, который ориентирован на фундаментальные исследования, дизайн, создание устройств очувствлений, то есть сенсоров, значит, устройств передачи информации, вычислений, принятия решений, управления. Ну а это, если вспомнить, это и есть определение кибернетики. Вообще говоря, все вот эти составляющие. И вот применение фотоники такого рода – это и есть киберфотоника. Ну, с терминами можно спорить. Начнем с примеров. Это вот то, чем мы занимаемся несколько лет, это гиперспектральные сенсоры. То есть это устройства, которые, изображающие устройства, которые при этом дают изображение не в одном, не в двух, не в трех, как цветное изображение синтезированное, а дают, скажем, 150 тысяч каналов спектральных с высоким разрешением, порядка единиц нанометров. Ну, как правило, речь идет о 5 нанометрах разрешении каждый спектральный канал. Количество каналов очень большое, и это оправдано с точки зрения того, что гиперспектральное наблюдение позволяет не просто увидеть картинку, но посмотреть какой-то материал в конечном счете, то есть дойти до того, из чего эта картинка состоит в смысле материи. Мы рассмотрим применение, и у них много применений, но я рассмотрю близкое мне применение. Я всю жизнь проработал потом в Аэрокосмическом университете, вот, ну, на космических аппаратах, на кубсатах, маленьких таких аппаратах. Ну, во-первых, как формируются гиперкубы, показано вот на этом следующем слайде. Вот, они могут формироваться так, что, значит, либо мы смотрим в одну точку и берем разные спектральные составляющие, скажем, много, либо мы, значит, наоборот, смотрим и берем разные, будем говорить, пространственные составляющие. Ну, а вот для летательных аппаратов, это в серединке показано, это очень удобное формирование изображения. Значит, когда летит космический аппарат, ну или беспилотный летательный аппарат, то щель, она позволяет фиксировать, будем говорить, узенькую такую полоску изображения, а диспергирующий элемент, который там присутствует, он раскладывает эту полоску на спектральные составляющие. Их может быть очень много. Как вот я сказал, их может быть очень много. Наши гиперспектрометры, с которыми мы работаем, это примерно 150 каналов, как правило. Ну, здесь показана, в общем-то, оптическая схема гиперспектрометра. На следующем слайде, кого это интересует,
Вот, но она, в общем-то, традиционная. В основном мы реализуем гиперспектрометр по схеме Офнера, но только она у нас в радиальном таком исполнении сделана, что более привычно и удобно для использования на летательных аппаратах. Я не буду останавливаться на этой схеме, а покажу, в общем-то, сами дисперсионные элементы, поскольку в конечном счете о чем идет речь? Ну, если поставить маленький объектив на аппарат там, да, с маленьким таким вот апертурой, фокусным расстоянием, то мы получим плохое разрешение на Земле. Скажем, мы получаем разрешение порядка там 200 метров на одном из первых аппаратов. Если поставить хорошую оптику, то тогда мы получим разрешение порядка там 5-10 метров. Для гиперспектральной съемки, даже для больших космических аппаратов, это достаточно. Есть высокодетальная съемка, это совсем другое, это другая история. А есть вот такая гиперспектральная, где разрешение на Земле, оно достаточно 5-10 метров, и мы его получаем. Ну, а основой является вот дисперсионный элемент, который мы сделали, это дифракционная решетка на сферической поверхности. Ну, почему на сферической, понятно, чтобы не было дополнительных операций. Просто-напросто, если будет плоская дифракционная решетка, то появятся операции. Вот. Ну и рассмотрим так вот 3 космических эксперимента, которые мы провели вот за последние годы благодаря такой замечательной программе, которая называется SpaceP, проводит ее фонд содействия инновациям. Ну вот здесь показан как бы общий вид. Что такое кубсат? Ну это вот, так сказать, упаковка из 0,7 литра коньяка, я бы так сказал. Вот такая штучка вот небольшая. Вот куб это 10 на 10 на 10 сантиметров кубических. А 3 кубика это, соответственно, вот получается кубсат 3У. А если 6 кубиков, то кубсат 6У. А 12 кубиков, то 12У. Мы сейчас как раз делаем 6-ушный, я ее покажу, а 12-ушный мы делаем вот с питерской фирмы Гиаскан. И на нем будет стоять гиперспектральная аппаратура. Значит, вот это был у нас такой замечательный институт ИСО-ИРАН, который мы создавали как сначала филиал от, в общем-то, Института общей физики. Потом он стал самостоятельным, а потом перестал быть самостоятельным и сейчас является отделением Курчатовского научного центра. Этот аппарат был выведен на орбиту в августе 2022 года, и он работал довольно долго. Вот его характеристики, кто интересуется. Значит, и здесь такой стоит довольно скромный объектив. И можно увидеть, что нам даже пришлось вот объектив вынести. Ну, видно, что объектив, короче говоря, торчит за пределами вот этих 3У, потому что, ну, просто нам, понимаете, помимо вот нашей спектральной аппаратуры, там много чего нужно. Там есть система управления, то есть ведь аппарат должен быть сориентирован на Землю. Там есть система радиопередачи, чтобы передавать изображение в цифровом виде на Землю, потом его устанавливать. Вот, поэтому нам выделили всего из этих 3У 1 кубик, и объектив пришлось вынести за его пределы. Так что это вот с таким довеском, с небольшим довеском 3-ушный аппарат. Что он нам позволил наснимать, я вам сейчас покажу просто несколько красивых картинок. Это вот картинки, которые снимались с этого аппарата. Вот на верхней картинке показан участок, полоса такая 30 на 120 километров в Саудовской Аравии. Сверху цвет синтезированное изображение, но оно в псевдоцветах, поэтому не надо, так сказать, думать, что это на самом деле так. Значит, внизу показан
индексы, которые приняты для определения растительности, это NDVI, они называются такие индексы. И вот они хорошо показывают, что слева у нас есть в Саудовской Аравии орошаемые поля, и там выращиваются различного рода растения. Ну, кстати, одна из задач, которую не в Саудовской Аравии мы решали в свое время, это определение наркосодержащих растений. Они их очень хорошо распознаются с помощью кубсатов, таких гиперспектральной аппаратуры. Но здесь я их не привожу на всякий случай. Значит, следующая картинка, которую я хочу показать, это Австралия, Северная Австралия. Вот. Здесь показано тоже распределение различных индексов, но причем индекс окрашивания, который внизу, вот антоцитовый индекс отражательный, он, вообще говоря, для биологов очень такой вот как бы примечательный, потому что он связан с генетикой и, собственно говоря, с законом Менделя в биологии и генетика. То есть была такая задача вырастить голубую розу, в частности, вот у них. И они таки ее вырастили, используя вот все такие вот законы. А вот этот индекс, который на нижней картинке показан, он как раз показывает, вот, будем говорить, индекс окраски растительности в цифрах. Показана река Нил, вот, которая на самом деле желтая, а здесь она в цвете. Показана Марокко, Калифорния, ну и, наконец, родная моя река Волга. Я не перевернул, да. И, наконец, родная моя река Волга, вот, поскольку я живу в городе Самара, в центре этой самой замечательной русской реки Волги. Вот это все снято с такого маленького аппарата. Много изображений было получено. Они, в общем, использованы для различных целей. Но основная задача с программы SpaceP – это учить. Учить школьников, учить студентов. Ну вот мы предложили как бы поставить на борт космического аппарата такого. Орбита там, кстати, аппарат маленький, орбита снижается. Начинаешь с высоты 450 километров, последние съемки делаешь на высоте 300 километров. То есть он тихонечко снижается. Аппарат по естественным причинам, а потом сгорает в атмосфере вместе с гиперспектрометром. Возвращать мы их не научились. Вот. Следующий аппарат, который был запущен нами, два аппарата. Пусковые кампании состоялись 5 ноября прошлого года. Это вот Колибри С, который платформу нам предоставил Геоскан. Вот. И аппарат следующий. Это аппарат. Это я, чтобы головой не вертеть, взял бумажки сюда вот так вот. А следующий аппарат это Гипервью. Это сделана платформа Спутникс. Если Геоскан это питерская фирма, то Спутникс это фирма московская. Вот. И я тоже покажу целый ряд картинок, которые сняты с аппарата Гипервью. От Геоскана мы пока не получили. Вообще говоря, вот сложная довольно штука сориентировать аппарат в пространстве и передать изображение по радиоканалу. Если ты работаешь в диапазоне УКВ, то это вообще отдельная песня, потому что гиперкуб содержит огромный массив информации. И вот передать его по низкочастотному каналу очень трудно. А вот если в X-диапазоне немного проще, но все равно приходится на борту применять сжатие данных, то есть компрессию какую-то, потом декомпрессию делать. При этом возникают некоторые потери, но я думаю, сегодня об этом я говорить не буду. Да, вот с этого аппарата мы получили также изображение, довольно много изображений шестиушного аппарата. Это, значит, Австралия, опять же, вот здесь показано различные индексы.
самой растительности, на нижнем показан стресс растительности, но это либо засуха, либо наоборот переводнение, так сказать, либо излишнее внесение каких-то химических, там будем говорить, компонентов. Вот это все индекс стресса растительности, он тоже очень, как говорится, часто нужен для... Вот удалось посмотреть загрязнение в Каспийском, правда, море, мы не в Черном смотрели. Вот показан индекс мутной воды и индекс нефти. Нефть концентрируется вот там в левом углу, а значит мутная вода, она, как говорится, растекается на большое расстояние. Ну, в целом хотелось бы сказать, что на мой взгляд, за гиперспектральной съемкой большое будущее и в космосе, и на беспилотных авиационных системах. Перейдем к следующему разделу, спустимся на Землю. Аналоговые фотонные вычисления. Почему аналоговые? Ну, потому что цифровых нет. Если были бы цифровые, вот был бы транзистор, я бы рассказал про цифровые, а его пока нет. А аналоговые есть, поскольку выяснилось, что дифракционная оптика, она является хорошим дифракционные оптические элементы, хорошим, будем говорить, хорошей компонентной базой для того, чтобы выполнять аналоговые фотонные вычисления. Ну, начнем с резонансных дифракционных решеток, а закончим оптическим вычислением на чипе. Потихонечку я пробегусь по этому разделу, которым мы много занимались, и поэтому я подробно говорить не буду. Ну, во-первых, какие резонансные структуры используются для аналоговых оптических вычислений? Да, вот это, знаете, уже возраст сказывается. Забиваешь, куда нажимать, вообще говоря. Да, какие резонансные структуры используются используются для аналоговых оптических вычислений? Ну, во-первых, одномерные, двумерные дифракционные решетки и метаповерхности. Во-вторых, это многослойные бреговские структуры. Именно с них и началось все в конечном счете. Ну и, наконец, микро- и нанорезонаторы. Вот такие структуры. Мы в основном работаем с решетками, с дифракционными решетками и бреговскими структурами. Об этом я кратко постараюсь рассказать. Ну, здесь вот история своеобразная. Вообще, вот вспоминая опять же взаимодействие с АФАН, в 1982 году Александр Михайлович Прохоров задал так, ну, мы делали тогда вот фокусаторы лазерного излучения, делали там анализаторы поперечных мод лазерного излучения и многие другие вещи. Александр Михайлович Прохоров сказал, ну, а вот резонансные можете сделать какие-то вещи? Ну, мы сказали, что не можем. Почему не можем? А потому что у нас не было таких устройств записи. Здесь вообще нужен хороший аспект-фактор. То есть соотношение ширины, вот будем говорить, дифракционной полоски к глубине. Ну, а технологии, вот Виталий Иванович сегодня рассказывал про, значит, будем говорить, один из методов, метод абляции, о котором он рассказывал. Значит, ну, а мы использовали обычные технологии травления, значит, литографии, травления, все такое, прочее, 5-10, и аспект-фактор не так-то просто получить. Ну, здесь показано, что в сущности здесь в резонансных решетках возникают резонансы фана, то есть такие асимметричные резонансы, которые появляются при когерентном взаимодействии двух колебательных процессов. Один из них узкополосный, а другой широкополосный. И вот при таком, здесь вот возникают такие, будем говорить, ну, широкополосные явления вот в этих резонансных решетках, если вглубь физики пойти. И вот взаимодействие узкополосное, то есть лазерное излучение, и вот широкополосное дает нам, будем говорить, такие резонансы. Здесь вот приведены формулы фана, которые показывают, что здесь возникают нули и, соответственно, проявляется резонанс. Нули и пики. Ну вот следующий слайд я совсем пропущу. Тут есть ссылки, кого интересует теория. Тут она довольно такая, ну она не то чтобы сложная, но формулы сложные, я на них останавливаться не буду. Просто для украшения доклада, ну какой доклад без формул? Вот здесь они, вообще говоря, присутствуют. Я
сейчас покажу, но здесь есть ссылки, кого это интересует, я повторяю, можно почитать статьи, они уже, в общем, не первой свежести. И мы, я еще раз говорю, аналоговым фотонным вычислением занялись довольно давно. Ну и несколько примеров. Сначала пространственное преобразование. Вот это вот преобразование трехмерного пучка, просто посмотрите на картинку, значит, бреговской решеткой с дефектным слоем. Вот все слои одинаковые, один там где-то посередке не одинаковый. Это вот решетка с дефектом. Она позволяет вычислять интересную операцию. Ну, кто занимается обработкой изображений, знает, что контура часто вычисляется с помощью преобразования Лапласа. Вот здесь как раз осуществляется преобразование Лапласа, и, в общем-то, оно интересно с теоретической точки зрения, и, будем говорить, с точки зрения обработки изображений. Временные аналоговые фотонные вычисления. Можно делать дифференцирование, вот здесь показано. Можно делать с помощью резонансных дифракционных решеток, вот таких вот. О чем хотелось бы сказать? В чем преимущество по сравнению? Ну, скажете, ну а что? Вот вообще говоря, дифференцирование. Да, пожалуйста, любой компьютер, он дифференцирует. Но он вообще дифференцирует долго. И надо сказать, что эта операция является некорректной с точки зрения цифровых преобразований. Потому что там малый шум приводит к тому, что операция дифференцирования становится, будем говорить, ну, такой вот с большими погрешностями. Поэтому вспомним, кто вот моего поколения были аналоговые вычислительные машины. Они сыграли огромную роль в освоении космического пространства, в управлении различного рода объектами, технологическими установками и так далее. Вот фотоника, на мой взгляд, сегодня, она способна заменить многие, вот будем говорить, такие ну, аналоговых машин практически. Хотя вот в судовождении, как я узнал, еще до сих пор используется аналоговая электронная техника кое-где. Вот. Фотоника способна заменить эту технику на более быструю, поскольку, ну, скажем, время, которое уходит на дифференцирование, занимает порядка 30 фемтосекунд. То есть, ну, мгновенно практически это мы получаем, в отличие от цифровой техники. Ну, вот пространственно-временные сигналы здесь показаны для бреговской решетки слева, для решетки просто резонансной декоррекционной. Синий цвет – это нули, которые могут быть получены, и, значит, в этих местах могут иметь место резонансы. То есть, в общем-то, вот такого рода бреговские структуры и дифракционные решетки открывают большие возможности для получения достаточно сложных вычислительных, для реализации достаточно сложных вычислительных алгоритмов в аналоговой форме. Вот о чем, собственно говоря, хотелось бы здесь сказать. Ну, а на следующем слайде тоже показаны такие красивые картинки, где реализуется оператор Лапласа, опять же, где реализуется временное дифференцирование, ну и, наконец, достаточно сложно пространственно-временное дифференцирование, когда из шарика получается два таких, будем говорить, то это эллипсоиды, видимо, даже не знаю, как их назвать. И вот что интересно. Вот в 1976 году я опубликовал монографию вот, под названием «Обработка пространственно-временных сигналов в каналах передачи информации». Не понимая того, что как вообще сделать эту пространственно-временную обработку, а просто исходя из того, что, вот скажем, в радиоканалах, которым я тогда занимался, вообще сигнал по сути своей является пространственно-временным. Просто разделена антенна, и все, что идет дальше, там ресивер, там как таковой. Но если бы это все удалось с единых позиций рассмотреть, то была надежда, что будут получены более высокие скорости передачи, более высокая достоверность и все такое прочее. Значит, ну вот только сейчас, вот спустя, в общем, 50 лет, появляется какая-то надежда на то, что появится элементная база, который позволит обрабатывать пространственно-временные сигналы. Кстати, это в радиофотонике достаточно широко используется. Там, где сначала сигнал, который в радиодиапазоне преобразуется в
оптический сигнал, проходит быстрая обработка этого оптического сигнала, а потом мы возвращаемся туда, куда нам нужно, там распознаем цели или еще что-то делаем с помощью этой техники. Вот, что у нас дальше? А дальше у нас, опять же, показано, что вот металл-диэлектрик, металл-структура, МДМ-структура позволяет реализовать много различного рода операций. И опять-таки здесь вот выделение контуров показано и многие другие вещи. То есть вот наряду с теми структурами, о которых я говорил, я напомню, что это были резонансные решетки, бреговские структуры, это были кольцевые резонаторы. Есть еще МДМ-структуры, которые, вообще говоря, очень перспективны с точки зрения обработки информации. С точки зрения обработки сигналов, простите. Вот здесь вот показано, как МДМ-структура позволяет выделять прямоугольные контура, что довольно сложно, вообще говоря. Лаплас, он такой вот круглые вещи хорошо выделяет, а часто бывает контура изображений такие, что вот это прямоугольные или квадратные. Ну и металл-диэлектрик металл вот при правильном расчете позволяет вычислять аналоговым образом такие контура. Ну и, наконец, очень коротко, конечно, когда-нибудь, я уверен, увижу я это или нет, я не знаю, но появится интегральное исполнение вот всего того, скажем, аналоговых вычислений, о чем я говорил. Пока это такие структуры, которые объемные, но вот уже есть подходы, которые говорят о том, что все это можно реализовать в плоском исполнении, то есть на чип. И здесь показаны два примера. Здесь это резонансные планарные структуры, которые позволяют выполнять операции, реализовывать различные дифференциальные операторы, интегродифференциальные операторы. И в конечном счете есть надежда, что удастся загнать все это хозяйство именно в плоскость, вот, и реализовать интегральное исполнение аналоговых вычислений. Когда это будет, сказать точно затрудняюсь. Есть технологические сложности. Перейдем к следующему разделу. Дифракционные нейронные сети. Вообще, я много, как говорится, 5 минут? Жалко. Я вообще говоря, да, я вообще всегда верил в дифракционную оптику, но что с помощью нее можно сделать нейронную сеть, для меня был большим сюрпризом. О чем все дело? Просто согласно принципу Гюйгенса-Френеля, каждый пиксель, собственно говоря, дифракционно-оптический элемент состоит из множества пикселов. Обычно 1000 на 1000, 2000 на 1000. Он синтезированный на компьютере, просто нарисованный в конечном счете. Вот, каждый пиксель является источником вторичной сферической волны и взаимодействует в соседней плоскости со всеми другими пикселами. Вот это основная идея, которая роднит так называемые нейронные сети, искусственные. Они в полном смысле не являются теми нейронами, которые у нас вот здесь. Они просто так похожи тоже. А это похоже на то, что похоже на то. Вот поэтому эти вот нейронные сети, они реализуются с помощью дифракционных оптических элементов. Конечно, пропуская, поскольку здесь рост публикаций огромный, формул много, надо обучать эти пикселы. А когда обучаешь, просто надо синтезировать дифракционно-оптический элемент, у которого или несколько каскадных, у которых пропускание по какому-то критерию будет хорошим и позволит нам распознавать. Но все нейронные сети, они, собственно говоря, дают ответ на то, чему их обучили. Если у тебя есть, например, 10 тысяч дейтасет, на котором ты учишь, то ты хорошо отличишь цифру 3 от цифры 8 и от цифры 9. И вот на таких дейтасетах идет обучение нейронных сетей, в том числе и дифракционных нейронных сетей. И, собственно говоря, они позволяют, вот сейчас мы добились того, что с высокой достоверностью, порядка 98% распознаем все рукописные цифры из дейтасета. Они самые разные бывают, потому что люди пишут. Я пропущу. Да, вот это аналогию я рассказал.
Да. Вот цифры распознавать можно с высокой достоверностью. Но и не только цифры, а какие-то, скажем, изображения тоже из дейтасета, который содержит 16 изображений, и вот дифракционно-оптическая нейронная сеть их очень хорошо распознает. Ну, мы их реализовали на, будем говорить, на столе, ну и уже провели эксперименты, которые все это хозяйство подтверждает на цифрах именно рукописных. Вот. Ну и сейчас есть образец, который мы делаем совместно с ВНИЭФом, это Саров, вот, который позволяет распознавать не только цифры, но и другие объекты при наличии достаточного количества обучающих выборок. Это то, что касается дифракционных нейронных сетей. Ну и в заключение я хотел бы сказать о том, что о телекоммуникациях. Вообще говоря, огромное количество публикаций идет по так называемой сингулярной оптике. Это вот вихревые пучки, которые образуются, будем говорить, если есть разрыв фазовой функции или в поляризации есть разрыв, получаются сингулярные пучки. Очень много теоретических работ. Большая надежда, что вот эти пучки найдут свое применение в телекоммуникациях для повышения пропускной способности каналов как в свободном пространстве, так и на волоконных системах. Но там создают специальные волокна, которые, собственно говоря, вот соответствуют тем, будем говорить, пучкам, для которых они предназначены. И в этом плане у нас была одна из первых работ, опять-таки с Александром Михайловичем Прохоровым, это беселевские пучки, беселевские моды. Потом это сильное дело стало развиваться. Вот первый элемент все-таки наш. Потом с несущей обычной сделал Соскин Марат, оптический элемент уже вот из этого, ну, вилочка такая, видите, это вот разрыв фазы. Потом на круговых системах, ну и на оксиконе то же самое. То есть вот такие, будем говорить, элементы, они позволяют создавать пучки. Зачем они нужны? Ну, они нужны для того, чтобы использовать их прежде всего в системах связи. Здесь вот показано огромный, это вот обзор моих коллег в УФН, где показано, что только не используется для того, чтобы создавать, чтобы создавать вот сингулярные пучки. Это УФН прошлогодний, так что можно его почитать. Самые разные используются элементы. Ну, а для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы за счет пространственного уплотнения канала связи повысить пропускную способность, скорость передачи информации. Это называется МИМО метод, который Multiply Input, Multiply Output. Вот. Он широко начинает использоваться в различного рода системах. И, значит, мы тоже этим занимаемся. Правда, пока для беспилотных летательных аппаратов. Но, значит, вот ближайшая наша перспектива – это совместно с фирмой СТЦ питерской и питерским политехом пустить 2 кубсата, которые шестиушных, которые будут коммуницировать между собой по оптическому каналу с вихревыми лазерными пучками. Это у нас в плане, и мы это вот как раз в ближайшее время, я надеюсь, реализуем. Ну, вот здесь показан соответствующий терминал, который мы разработали, дифракционно-оптический элемент, который позволяет, там в коллиматоре стоит. Вот. Мы провели эксперимент на Земле, который показывает, что в космосе, там, где нет атмосферы, а атмосфера, конечно, как мы знаем, она враг распространения оптического сигнала, в космосе дело несколько проще. Мы думаем, что на расстоянии 250 километров мы сумеем осуществить оптическую связь. Но это не в этом эксперименте, там нужен побольше аппарат, побольше лазер. Но идея вот примерно такая. Ну, заканчивая свое выступление, я пропущу несколько слайдов и скажу вот о чем. Что вот на сегодня, значит, вот
есть надежда, что фотонные сенсоры, фотонные вычисления, фотонные телекоммуникации, нейронные сети и даже фотонные актуаторы, о которых я не говорил, ну то есть исполнительные устройства, их становится довольно много, все больше и больше будут играть роль в различного рода системах, тех, которые в частности называются киберфизические. Ну, а наибольшее применение мы ждем в космосе, в беспилотных авиационных системах, в военных системах, в системах мониторинга природной техногенной среды. Ну и вот книжка, книжка тут где-то, которую я подарю вот Вадиму Павловичу сейчас. А там несколько экземпляров мои коллеги привезли, сколько смогли дотащить, и кто заинтересован, милости просим. Вот, Сергей, одну академику Гарнову отложи там, сходи, пожалуйста, если еще не разобрали. Огромное спасибо, извините, что задержал. Спасибо, Виктор Александрович, за прекрасный доклад. Один-два вопроса, коллеги, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо большое за интересный доклад про ваши нейронные сети, которые, наверное, можно назвать нейроморфными, да, поскольку они реализуются в железе. Вопрос про их обучение. Вы обучаете их на компьютере, то есть backpropagation, вот это все, и затем получаете нужные веса оптимальные и реализуете их в железе, или обучение каким-то образом уже в железе происходит и оптимизация весов? Нет. До сегодняшний день именно так, как вы сказали. Обучение идет стандартным способом при выбранном критерии. Ну, там были, если интересуетесь, я вам просто слайды заберите. Вот. Критерий либо просто среднеквадратичная ошибка, и еще есть критерий такой интересный, там, средней энтропии. Ну, вот, идет обучение, идет, значит, стохастический градиент, там используются обучающие процедуры, получаются какие-то коэффициенты, они записываются в виде пропускания пикселов, в виде фазовых пропусканий. Ну, и таких элементов на одном дифракционном оптическом элементе, чтобы нормальный был. Значит, а еще какая вещь, о которой я не сказал. Вроде бы казалось, что если мы вот сделаем много дифракционных оптических элементов каскадом, то мы повысим достоверность. Ничего подобного. А мы повышаем на доли процент. На самом деле, учитывая линейность, это все линейно, можно все это упаковать на один оптический элемент. То есть один дифракционный оптический элемент, он может быть реализован либо как элемент, либо как матрица, пространственный модулятор света. Но матрицы у нас сейчас плохие. Они низкого качества, честно говоря. Раньше были получше. Спасибо, Виктор Иванович, еще раз. Погодите, не уходите со сцены. Еще один маленький вопрос, если можно. Или уже кончились? Все? Конечно, задайте. Да, по поводу структуры для генерации оптических вихрей. Можно, пожалуйста, переключить на слайд? У меня вопрос по поводу как раз-таки топологии этих структур. Что там изменяется? Что обозначает цвет? Ну, то есть черный цвет. То есть что меняется? Вы задали вопрос вот об этом? Нет, там был слайд дальше, вы его пролистнули. Да, этот. Ну, фаза меняется от 0 до 2π. Ну, то есть меняется это показатель маска, амплитудная маска, на самом деле это фаза, там просто отображена так вот. А здесь это дифракционная решетка, либо обычная такая линейная с вилочкой, либо на кольцевой несущий накладывается модуляция, либо на оксиконе, как вот на правом нижнем. И каков масштаб примерно структуры, ну, то есть этих линий? Какова ширина примерно? Ну, все это связано примерно лямбда пополам, грубо сказать. Угу. Хорошо, спасибо. Так, ну с вопросами мы закончили. Виктор Александрович, вам тоже презент. Я задержался, я не заслужил. Заслужили. Спасибо. Так, у нас последний доклад на этой пленарной сессии. Это опять спонсорская презентация. СЛС, ЛЛС, лазерные ленинградские системы, Дмитрий Саченко.
Dear colleagues, my name is Dmitry Sachenko. I am sales engineer in Nordlase, and my presentation about Russian development and production of lasers. We will talk about hybrid, solid state, and fiber laser systems. Nordlase was established in 2019 in Saint Petersburg. We have more than 700 square meters of production facilities, more than 30 specialists in optics, laser systems, and production. And also we have a full development cycle, and we work with a lot of different kind of customers, as for with industrial and from science side of Russia. And our standard products is with our responsibilities. It is high power fiber laser systems and amplifiers, pulsed laser systems as fiber and as solid state well. Also single frequencies, fiber lasers, laser electronics, and some special laser complexes and machines for special tasks. And we will start from laser electronics. We produce some enough popular laser benches like Torlabs, where you need just to place your desirable laser diode and start work with the radiation, and some laser drivers for power supplying up to 2 ampere in CW mode, and for high power laser diodes with current up to 25 amperes. And these laser electronics work pretty well with enough popular manufacturers like BWT, like 26 in Alum, 3SP, and so on. And also we use these electronics in our laser systems inside. The next laser electronics are about pulsed mode. The first one is for generation of picosecond pulses with up to 30 megahertz of pulse repetition rate, and these laser drivers, and also the next one very good for butterfly packages, and the next one about for nanosecond generation pulses with possibility to tune this parameter from 1 and up to 100 nanosecond with up to 2 megahertz of pulse repetition rate. Both of them are very promising for using in MOPA configurations, laser systems for seeding. And these products is about integration of desirable laser diodes in very wide spectral range. We can take any available commercial laser diode and put it inside in this package and get very simple laser source for any scientific purposes, where you need just to connect this laser source to your personal computer and start work in pulse mode with possibility to tune power level, pulse repetition rate, and pulse duration. The next one, it's a special customized laser source with combination of our laser electronics and FPGA. It can get us some special features like control the pulse shape. You can just download your desirable pulse shape and get an output and check on the oscilloscope. And also very interesting source for some kind of applications like quantum cryptography and so on, because you can just put some information and transfer on some distance without any electro-optical modulator and some auxiliary equipment. And the next laser systems will be about MOPA configurations, master oscillator power amplifier, where used our laser electronics for pulse generation in nanosecond, picosecond, in combination with fiber amplifiers. The first one is nanosecond our laser
which can be used for generation up to 100 microjoules of pulse energy, where we used special fiber amplifier with tapered amplifier, which can be used for integration of high power pumping inside of active media. And also this laser is available with the second and third harmonics. The second one is picosecond fiber laser. The configuration absolutely the same, only difference that we used a picosecond laser driver for seeding of our fiber amplifier, and also we can get up to 80 watts of average power and up to 15 watts on the third harmonics. And it's very interesting and a very good source for microprocessing. Also, we use these fiber sources in our setups in our machines for microprocessing of glass, of semiconductors, and some other materials. The next one, some special versions of our MOPA systems. It's for LiDAR applications, because we can realize these lasers at 1.5 micron and 1.0 micrometers with a compact design for integration, some LiDAR systems like automotive LiDAR, and for some water LiDAR systems for scanning and so on. Also, the maximum output power up to 3 watts with maximum output pulse energy up to 10-20 microjoules with tuning of pulse repetition rate. It can be customized upon request. And one of our products, also very popular in Russia, it's high power CW fiber lasers with maximum output power up to 2 kilowatts with good beam quality below than 1.2. It's very nice source for some 3D printing systems and for transferring high power at the long distance. And also using our seed laser with fiber amplifier also for some purposes is necessary to have a higher pulse energy, and we can combine it with a solid state power amplifier. Also using some additional components like Pockle cells, like Nd:YAG crystals, we can make such kind of laser systems with pulse energy up to hundreds millijoules, with possibility to pulse peaking of pulse repetition rate below than 100 Hz. And this specification have some specialty related with possibility to tune the pulse duration from 10 nanosecond and up to 10 microsecond. It was requirement from our customer. And the second one is fully solid state laser with pulse energy up to 2 joules at the fundamental harmonics, and with second harmonics with pulse energy up to 1 joules. It's very popular laser sources on the Chinese market, European market, with Gaussian mirrors, where we can extract with high efficiency the pulse energy from solid state oscillator, and for further amplification in solid state media. Also with possibility to tune pulse repetition rate and pulse duration. If to talk about two applications, very nice for some scientific researchers like LIPS and some kind of where you need just to transfer high pulse energy on the material. And the last our products line, it's laser complexes in installations where we can combine any electronics, laser components, laser mechanics, optics together for realization special laser machine for special purposes related with laser interaction with matter. The first one is studies on radiation resistance of PCB using our picosecond laser. We just developed this system with the reason scanning laser radiation on the PCB and get a map with
some distractions, some defects. What is very important for our customer, just to replace some very expensive approaches which are used commonly. And the main our development, that full systems can be controlled using our software interface, and you can use it without any other manipulations for starting. The next one, absolutely the same application, but we used here hybrid laser system with MOPA configuration fiber and solid state amplifier. The third one is laser systems with UV microprocessing for scribing of photovoltaics elements. It's also was established, was developed and used by our customers almost every day and good pretty well. And the last one is commonly about our possibilities in microprocessing, because we have special laser systems at our production line where you can just bring to us some samples and we can try to use our picosecond laser for processing of your samples. Also, my colleague Savilev will have a presentation about our possibilities in microtechnologies, where we used picosecond and femtosecond lasers for microprocessing on Thursday. Please visit him and you can get more information about our possibilities here. Thank you very much for your attention. Any questions? Thank you very much. And now the session is over, and welcome to coffee break, please.
you.